Bearbeitet Skript, Teal 1. Min Schwester versucht, mir vor den Augen der Krankenschwestern Meinigborens aus den Armen zu reißen und die erste Tit, den Ansiage beim Jugendamt, in der SIE behauptet, mein Mann hat SIE geschlagen. Als ich SIE im Krankenhaus anfleit, sich nicht mehr Mama zu nennen, lächelt SIE und sagt, ist Josh. Weiß, ich bin. Du warst nur der Überbringer. Ich hab geschwiegen. Das war vor 18 Monaten. Letztnach stand SIE im Regen vor unserem neuen Haus, wiegt ein Puppy und flüstert schlaflied zu, als kann SIE hören. Min Schwester Georgia war im 7. Monat schwanger und tit Wunderbaby, als SIE von einem engsten männlichen Freund eingriffen und ausgenutzt wird. 12 Stunden später erlang SIE das Bewusstsein wieder. Nun mit einem flachen Botch, Bluttergussen im Timbrich und getrocknetem Blutrund die Oberschenkel. Der Typ kam mit einer Bewahrungsstrafe davon. Ich wurde vor 18 Monaten schwanger und Georgia betrachtet dies als die Wiedergeburt Wunderjungen in meinem Botch. Sie erschien im Krankenhaus, während ich in den Wehen lag, mit gefälschten Dokumenten. Sie ist ein Leihmutter. Ich bin die Warmutter. Min Eltern standen zur Seite. Georgia versucht, mir das Baby buchstäblich aus den Armen zu reißen, als die Krankenschwestern nicht auf SIE horten. In der darauffolgenden Woche kam Georgia täglich zu Besuch und nannte sich vor allen Mama. Sie macht 100 von Fotos und stellt SIE als Nudgeborens online. Yes words so überwältigend, dass ich SIE blockieren musst, aber SIE revanchiert sich, indem SIE einen falschen CPS-Bericht einreicht. Während der Arbeiter bei uns zu Hause war, taucht Georgia mit unseren Eltern auf. Wir sind auch besorgt, sagt SIE. Georgia hat sich sogar ein blaues Auge mit Make-up aufgemalt. Man hat mir das gegeben, aber ich habe Michigan entschieden, kein Ansiage zu erstatten, weil einfach nur stark getrunken hat und es nicht so gemein hat. Der Mitarbeiter rief Michigan und meinen Mann zu einem Vorstellungsgespräch. Sam Word waren der Mittlungen bei Georgia untergebracht. Ich hat jede Sekunde Angst, dass mir mein Baby weggenommen wird. Aber 2 Wochen später wurden unsere Namen endlich reingewaschen. Mein Mann und ich fuhren zu Georgias Haus, wo Sam praktisch Handlungsanfang in seinem Kinderbett vorfanden. Mein Mann hat Georgia korporlich festgehalten. Und als ich Sam in mein Arm nahm, umarmt Michigan instinktiv und vergrub seinen Kopf in meiner Brust. Georgia schrei. Ich wurde in zurückgeln. 7 Tage später wurde ich geweckt, weil unsere Nanny kam ein Bewegung im Zimmer unserer Tochter registriert. Georgia hielt Sam im Arm, der bereits winkt. Sie hat den Ersatzglüssel benutzt, den ich vergessen hat, und samt ein Schlaflied und sagt ihm, Mama ist hier. Als ich SIE flüstern sagt SIE mir, ich soll es sein, weil ich sonst Josh aufwecken wird, nicht Sam. Josh, der Junge, den SIE vor all den Jahren zur Welt bringen sollt. Sie hat mir Sam nur zurückgegeben, weil ich die Polizei gerufen habe. Mein Mann und ich gingen sofort vor Gericht. Wir beantragten ein einstweilige Verfügung, die jedoch vom Richter abgelehnt wird. Sagt, es sei kein glaubwürdig Androhung von Gewalt vorgekommen. Und es have nicht geholfen, dass mein Eltern waren der Aussicht auf ihre Seat gestanden hatten. Leider reicht Georgias Mann die Scheidung ein, nachdem die im Gerichtssaal abgespielten Überwachungsaufnahmen gesehen hat. Georgia hat uns die Schuld dafür gegeben. Du hast in Guggen, Michigan aufgebracht. Du hast mir meinen Mann gestohlen, genau wie du mir mein Baby gestohlen hast. Als die Scheidung endlich durch war, hat Georgia die gesamten paar Monate mit der Planung verbracht. Sie hat unsere Mutter dazu gebracht, einen Nachschlüssel für unser neues Haus anzufertigen. Und eins nachts nutzt SIE für einen lautlosen Einbruch. Ich wachte 5 o'clock morgens auf und fand ein leeres Kinderbett vor. Ich geriet in großer Panik als über und rief nach der Durchsichter Aufnahmen de Kindermädchens die Notrufnummer 911. Es wurde ein Amberwarnung herausgegeben, sowie ein medizinisch Notfallwarnung.
Die Naxen Tage waren furchtbar. Sam hat ein autoimmunerkrankung und braucht mein Milch zum Leben. Der einzige Grund, warum waren dieses bei Wochen bei Georgia Gillette hat, war, dass ich alle Flaschen judgeben hat, die ich hat. Nun, Sam hat mein Milch nicht. 72 Stunden später rief Michigan die Polizei an. Sie fanden Georgia in einer Wohnung 2 Stunden entfernt. Sam war schwer krank und stark dehydriert. Seine Organe begannen zu versagen. Sie flogen Sam mit dem Hubschrauber in das nächste Krankenhaus und sagten mir, dass sie sein Überleben nicht garantieren konnten. Während auf der Intensivstation war Georgia einer psychiatrischen Untersuchung unterzogen. Sie fanden in ihrer Wohnung viele Gefälschdokumente, darunter ein gefälscht Geburtsurkunde. Verbeamtschrift, Teil 2. Gefälscht Sorgerechtspapier, die sie als Mutter ausweisen. Sie hat sogar ein gefälscht Sozialversicherungsnummer für Sam erstellt. Plan bestand darin, zu behaupten, sie hat gerade das Not-Sorgerecht von einer nachlassigen Mutter bekommen. Der Mietvertrag für die Wohnung war bereits monatszuvor abgeschlossen worden und sie hat dem Vermieter bereits mitgeteilt, dass sie das Sorgerecht für das Baby ihrer Schwester bekommen wird. Jetzt kämpft Sam sein Leben. Und unsere Eltern engagierten Georgia den besten Anwalt, den sie sich leisten konnten, in der Hoffnung, sie aufgrund einer Formalität freizubekommen. Der Anwalt, den meine Eltern für Georgia engagierten, war Theodor Makoto, ein Mann, der darauf spezialisiert war, Schlupflöcher in Fallen von Kindesgefährdung zu finden. Ich habe das herausgefunden, als ich meine Mutter am Telefon belauscht, als sie mit seinem Büro Zahlungsplan vereinbart. Sie stand in unserem Krankenhausflur, meine Anwesenheit zu bemerken, und diskutiert, wie sie Georgias Handlungen als psychisch Gesundheitskreis stattend führen. Ich ging in vorbei, sie zu beichten, und kurd in Sams Zimmer zurück. Die Maskinen, die seinen winzigen Körper umgeben, piepten ununterbrochen und überwachten seine empfindlichen Vitalfunktionen. Den Arsten gelang es, seinen Zustand zu stabilisieren, doch war immer noch lebensgefahrlich schwach. Sein hat gesunden rosa Schimmer verloren und war durch ein graulich Blass ersetzt worden, die mir jedes Mal, wenn ich in Ansa, in Jigful in der Brust verursacht. Mein Mann saß im Extol, dunkel ring unter den Augen von drei schlaflosen Nächten. Hat alles auf seinem Telefon dokumentiert, jedes medizinische Update, jedes Gespräch mit dem Personal, jeden Moment von Sams Ginseng. Wir wissen beide, dass Georgia hier nicht aufhören wird. Und wir brauchten Beweis dafür, was Taten unserem Sohn angedient hatten. Am nächsten Morgen kam ein Sozialarbeiter namens Beatrice. Sie stellt sich als Mitglied des Familienservicediums des Krankenhauses vor, aber ich spürt sofort, dass nicht stimmt. Sie stellt gezielt Fragen zu unserem häuslichen Umfeld, unseren Erziehungsmethoden und ob wir bedacht hatten, dass Georgia möglicherweise berechtigte Bedenken hinsichtlich Sams Wohlergehen have. Ich sah, wie mein Mann die Zahn zusammenbiss, als Beatrice meint, wir konnten davon profitieren Familienmediation mit Georgian. Sie holt Formular zum Unterschreiben heraus, die sie ermächtigten, treffen zwischen allen Partien zu ermöglichen. Mein Mann stand auf, ging zur Tür und hielt sie auf. Beatrice sammelt ihr Papier und ging, allerdings nicht ohne zu erwarnen, dass sie notfalls mit einem Jerexbeskless zurückkommen wird. In diesem Nachmittag, als ich Milch für Sams Ernährungssonde pumpt, samt mein Telefon mit benachrichtigte Gungen. Georgia hat ein Social-Media-Campaign gestartet. Sie hat Dutzend von Fotos aus Zeit mit Sam gepostet, sorgfältig Suggestionen, jeglich und siegen Seiner sich verschlechternden Gesundheit auszuschließen. Die Bildunterschriften stellten sie als hingebungsvoll dar, die zu drastischen Maßnahmen gezwungen war, ihre Neffen vor nachlassigen Eltern zu schützen. Der Kommentarbereich war überflutet mit Unterstützung von Leuten, die war Geschichte nicht kannten. Einige boten sogar an, Spendenaktionen für ihr Verteidigung zu starten. Ich habe von allem einen Screenshot gemacht,
Beaver ich ihr neuen Content blockiert have. Aber es sind immer mehr aufgetaucht. Sie hat sich offensichtlich darauf vorbereitet im Voraus mehrere Profiler stellt. Mein Tochter, die waren der Kreis bei den Eltern means mans gewohnt hat, rief nach selben abenden. Sie weint sagt, die Kinder in der Schule hatten gefragt, ob ihr Eltern wirklich so schlimm sehen, wie ihr Mutter auf Facebook sagten. Die Gerechtigkeit in unserer kleinen Stadt brodelt, Gennert von Georges sorgfältig ausgearbeiteter Erzählung von einem psychisch krank Frau versucht, ein Baby vor Missbrauch zu retten. 2 Tage später war Sams Zustand endlich stabilgenig, einen Teil der Überwachungsstelle zu entfernen. Als ich in Zoom erst 10-mal seit seiner Rettung im Arm hielt seinen schwachen, aber entschlossenen Griff in meinem Finger spürt, schien mein Foto in der Tür. Stand schweigen de Beobachtet mit einem Gesichtsausdruck, den ich nicht deuten konnte. Schließlich sprach sagt mir, dass Georgen braucht Hilfe, keine Verfolgung. Bestand darauf, dass wir die Familie zerstören werden, wenn wir endlich gegen sie erheben werden. Als ich in deren erinnert, dass Sam fast gestorben war, schuttelt den Kopf behauptet, wir werden übertrieben. Georgia hat ihm gesagt, dass es Sam gut ging, als ihn bekam, dass das Krankenhaus über seinen Zustand lag, unserem Fall zu helfen. Als mein Mann aus der Cafeteria zurückkam, fand ihn, Skript, Teil 3. Mein Vater halt mir Vorträge über Familientreu. Ohne Wort stellt sich mein Mann zwischen schlug meinem Vater vor, zu gehen. Als mein Vater hinausging, meldt etwas darüber, wie sehr wir es beruhen werden, unsere Familie den Rücken zu kehren, wenn wir sie am meisten brauchten. Die Ergebnis der psychiatrischen Untersuchung lagen in dieser Woche vor. Bei Georgia were diagnostiziert, one Störung, insbesondere die Verfolgungstyp mit Elementen von Großartigkeit. Der Psychiater stellt fest, dass sie fest davon überzeugt war, Sam sei die Wiedergeburt ihres verstorbenen Kinds, das alle, die in der Trennung der beiden beteiligt waren, till einer Verschwörung gegen sie waren. Theodor Makoto nutzt dies Diagnose, sich Verbhandlung anstatt Gefängnisstrafe. Reicht einen Antrag nach dem anderen ein, jeder einzeln versucht, Georgens Handeln als Symptom von Trauerbedingt Psychosien nicht, einkalkuliert Entführung. Der Staatsanwalt warnt dass die geschworenen häufig Verständnis für die Verteidigung Gründen der psychischen Gesundheit hatten, insbesondere wenn Familienmitglieder zugunsten der Angeklagten aussagen. Mein Mutter begann, das Krankenhaus täglich zu besuchen, nicht, Sam zu sehen, sondern Geschenk Karten für Georgia in der Lobby zu hinterlassen. Sie erzählt der zu hören wollt, von Georges tragischem Verlust vor Jaren wie sehr ihr Tochter am Boden zerstört hat. Der Sicherheitsdienst des Krankenhauses muss schließlich den Situation gelande verbieten, nachdem sie versucht hat, sich in die psychiatrische Abteilung zu schleichen, Georgia zu besuchen. Waren diese Zeit entdeckt, dass Georgia dies geplant hat Monat Beaver Sam überhaupt gebern wird. Sie hat sich online Selbsthilfegruppen für Eltern angeschlossen, die das Sorgerecht verloren hatten, lernt deren Terminologie, Taktiken kennen. Sie hat studiert Sorgerechtsgesetze zwischen den Staaten und wollte speziell Wohnung in einem Staat Mitschwacher Auslieferungsprotokolle für Fall von Familienentführung. Der Maivertrag für die Wohnung enthält noch mehr beunruhigende Details. Sie hat ihren nachbaren Monatelang von ihrem bevorstehenden Sorgerechtsstreit sich dabei als hingebungsvoll Mutter dargestellt, die gegen ein System kämpft, das gegenüber den leiblichen Eltern vorgenommen ist. Sie hat sogar Kinderzimmer eingerichtet, komplett mit einem Kripp identische dem in unserem Haus, Kleidung in Sams genauen Größen. Mein Mann fand in den Aufnahmen unserer Überwachungskameras den Wochen vor der Entführung etwas noch erschreckenders. Georgen war testen unsere Routinen, überprüft, wann wir am tiefsten schliefen, die Zeit gemessen, die wir brauchten, auf Sams Schrei zu reagieren. Kazamerkung, ich bin wirklich neugierig auf diesen Namen Theodor Makoto.
Ist das tatsächlich sein rich Tiger name oder hat in Jemand einfach falsch geschrieben? Die Art und Weiss, wie Georgia die schon Monat vor Sams Geburt geplant hat, last Michigan Frau Jen, was sie waren der Schwangerschaft sonst noch getan hat, was niemand bemerkt hat. Sie Hademarer Übungslauf, ein, und Austin, ohne Mitzunehmen, Perfektionierung ihres Ansatzes. Der Staatsanwalt seit uns Technikrichten zwischen Georgia und unserer Mutter aus Dyson Wochen. Mein Mutter Warbereitstellung detaillierter Updates über unser Zeitplan, Sams Futterungszeiten und sogar darüber, an welchen Abenden wir am Erskoptessen schienen. Sie waren aktiver Teilnehmer bei der Planung der Entführung, obwohl sie behauptet, sie have gedacht, Georgia, Wollner seit MIT ihrem Neffen verbringen. Waren Sam sich langsamer holt, Nam in Guicht zu Gowan sein Kraft Zurich, verschärft sich der Rechtsstreit. Theodor Makoto erreicht einen Antrag auf Enkelgeribung einredisiert wenn der Entführung Beseingriff in die Obhutund argumentiert, das Georgia wirklich geglaubt have, sie hat das Recht, Sam mitzunehmen. Präsentiert falsch Dokumentials Beweis für Geisteskrankheit, kein kriminelle Absicht. Der Staatsanwalt kontert MIT Beweis für Vorsatz, die monatelange Planung, die für Sam Geschaffen falsche Identität, die bewusstwalde Ortes. Doch Makoto beherrscht sein Aufgabe Geschicht. Sollt die Geschicht einer trauernden Frau, die von grausamen Familie, die sie aus dem Leben ihres Neffen ausgeschlossen hat, zu verzweifelten Maßnahmen getrieben wird. Mein Mann und ich verbrachten Stunden MIT dem Staatsanwalt und Jingen Jeds Detail unserer Aussage durch. Wir führen, das mein Eltern bereits aussagen, die Version Georges Stutzen von Ereignissen. Sie behaupteten, wir sehen unnötig grausam zu Georgia gewesen, indem wir ein normal, Tanten, Beziehung zu Sam verweigert hatten, was Meinung nach ihren Zusammenbruch ausgelost have. Die Wahrheit war. Wir versuchen Georgian einzubeziehen, Verbietitätsskript, Teil 4. Beaver Verhalten besorgniserregend Word. Wir leden sie zu Familienissen ein und lesen sie Sam bei besuchen halten. Aber beharren darauf, sich selbst zu nennen Mama. Und ihr Versuch, stillen, hat uns gezwungen, Grenzen zu setzen, die sie nicht respektieren wollt. Als ich eins abends neben Sams Krankenhausbett saß und in Zoom erst 10 Mal seit Tagen friedlich schlafen sah, ward mir klar, wie sehr sich unser Leben verändert hat. Die Familie, der ich von klein auf vertraut hat, war zu unserer großen Bedrohung geworden. Die Schwester, MIT der ich eins Geheimnis gedel hat, betrachtet mein Kind nun als ihren Besitz. Die Eltern, die Michigan großgezogen hatten, helfen aktiv bei dem Versuch, in wegzunehmen. Aber ich habe auch gesehen, wie die Kreis war verbundet sich gefordert hat. Die Familie means mans hat sich voll und ganz hinter us gestalt. Sein Eltern hatten sich von der Arbeit freigenommen, sich unser Tochter zu kümmern, und Gemels unser Entschieden in Frage zu stellen oder us Einversenung MIT Georgia vorzuschlagen. Freund aus unserer Community hatten ihr eigen Social Media Campaign gestartet, Georgias Lügen entgegenzutreten. Sie teilten die Wahrheit darüber, was wirklich passiert war. Als sich Sams Gesundheitssystem verbessert, begannen wir, für die Zukunft zu planen. Wir wissen, dass der Rechtsstreit noch lang nicht vorbei war. Theodor Makoto hat angedeutet, wird sich für ein Abkommen dazu gehört eine obligatorische Behandlung, aber kein Gefängnisstrafe. Der Staatsanwalt warnt uns, dass dies, angesichts der Aussagen meiner Eltern und der Verteidigung wegen psychischer Erkrankungen, möglicherweise das beste Ergebnis sei, auf das wir hoffen konnten. Dies Warnung erwies sich als prophetisch, als Makoto seinen nächsten Antrag einreicht. Bat sofortig Freilassung für Georgia bis zum Prozess, MIT der Begründung, dass sich Geisteszustand in der Haft verschlechtert have. Dem Antrag lag ein eidesstattliche Erklärung meiner Eltern bei, in der sie Georgia als hingebungsvoll Schwester beschrieb, die nach deren unbehandelter Traumata einfach einen Zusammenbruch erlitten hat. Ich sah, wie die Nachschul means mans weiss werden, als sich beim Lesen der Documents am Bettgitter der Krankenhauses festhielt.
Der Antrag stellt USL Scherzlos Verwandt. Waderch einer trauernden Frauder Zugang zu dem kein Verwirrt Word, von dem sie glot. Sei Verstorbens Baby. Makotoa hat sogar Fotos von Kindergarten Georgia hat vorbereitet in Wohnung. Und präsentiert als Beweis für Mutterinstinkt, Statvorsatz. Unser Anwalt Reet UNS auf die Mogliche Freilassung Georgias Verzobreiten. Sie erklärt, das Richtern fallen, in den es die Verteidigung psychischer Kränkungen ging, häufig ein Caution geworden, insbesondere bei Unterstützung durch die Familie. Mir word schlecht bei dem Gedenken, das Georgia frei herumlaufen word, waren Sam sich nach immer von dem erholt, was ihm angeten hat. Drei Tage nach Einreichung des Antrags erhielten wir die Nachricht, dass der Richter eine Anhörung anberaumt hat. Mein Eltern wurden zusammen mit einem von Makoto beauftragten Psychiater im Namen von Georgia aussagen. Wir bemühten uns, an sehr eigenen Beweis zu sammeln, aber der Staatsanwalt warnt uns, emotional Aussagen von Eltern beeinflussen Richter oft starker als Fakten. Der Morgen der Anhörung kam zu schnell. Ich kuss Sam auf die Stirn, beverich in einer vertrauenswürdigen Krankenschwester Überlies. Mein Herz rast bei dem Gedenken, von ihn getrennt zu sein, selbst für ein paar Stunden. Mein Mann hielt mein Hand, als wir das Gerichtsbad betreten. Wir beide machten uns bereit für das, was wir wissen, dass ein schmerzhaft Konfrontation mit meiner Familie. Im Gerichtssaal saß Georgia neben Theodor Makoto und trug ein conservatives Kleid, das zerbrechlich und verletzlich aussehen ließ. Sie waren Hafzeit in geügt verloren und Harhing Schlaf ins Gesicht. Als uns eintreten sah, leuchteten ihr Augen auf wie ruhigend Intensität. Mein Mutter eilt zu Georgia, umarmt und flüstert aufmunternd Wort zu. Mein Vater stand in der Nähe und skosmisbilligen Blick ein, an sehr Richtung. Und Verwandt, die ich seit Monaten nicht gesehen hat, füllten die Bank hinter Georgia und schufen Einzeichen der Unterstützung durch die Families hat mir die Brüstung gemacht. Makoto like seinen voll methodisch dar. Rief zur mein Mutter als Zigen auf, und malti ein Bild von Georgia als Jeberkin Fraude sich nie vom Verlusters Babys erholt hat. Sie beschrieb, we were Grausimsglas Georgia aus Sams Leben aus und Trieb zu vers Weifelten Massnamen. Ihr Stimme brach, als Seibat den Richter nade. Die Aussage means Vaders war sogar noch schlimmer. Behauptet, wir sehen immer eifersüchtig auf Gusen. Bearbeitet Skript, Teil 5. Georgia, das wir absichtlich schwanger geworden waren, Erwäseten. Betont, dass Georgias Handeln zwar fälschlich gewesen sei, aber aus Liebe erfolgt sei. Schlug sogar vor, das betrifft sich zwischen Georgia und Sam konnte ihren Heilungsprozess unterstützen. Als nächster, sagte von Theodor Makoto beauftragt Psychiater aus. Diagnostiziert bei Georgia eindeutig Traue versagter psychotischer Zusammenbrechen behauptet, have wirklich geglaubt, Sam sei verstorbens kind. Empfiehlt intensiv ambulant Behandlung statt einer Inhaftierung, mit der Begründung, dass ein Gefängnisstrafe ihren Zustand nur verschlechtern wird. Als während der Reihe waren, bewies Vorzeligen, tat die Staatsanwaltin Bests. Sie seit die Überwachungsaufnahmen der Einbrüche in Georgia, die gefälschten Dokumente, die erstellt hat, und die monatelange Planung, die sich in ihren Online-Aktivitäten seit. Aber ich kann sagen, wie sich die Gesichter einiger Jurymitglieder entspannten, als Theodor Makoto jeden Punkt mit Erklärungen entkeniet, die Aufgeistkrankheit. Der Richter beriet weniger als ein Stund. Als Zurückum, gewahrt Georgias Freilassung wegen Caution, mit Bedingungen. Sie wird einfestfessel, unter sie obligatorisch psychiatrische Behandlung, und blieb von unserer Familie fern. Mein Eltern wurden als ihr Depot banken, verantwortlich dafür, dass alle Gerichtsbesschluss befolgt. Als der Gerichtsdiener ihr Handschellen abnahm, sah ich Georgia in die Augen. Der Blick, den mir so warf, mir loft ein Schauer über den Rücken.
Es war kein Erleiderung oder Denkbarkeit. Es war Berechnung. Ich packte den Arm means mans und west instinctive, das dies noch nicht vorbei war. Wir alten Zurich ins Krankenhaus und fanden Sam walk und Verzweifelt noch Futter vor. Waren dich festhielt, traf ich einen Entscheidung. Wir konnten nicht in der Stadt bleiben, nicht mit Georgia Frand, mein Eltern haben es ermöglicht. Mein Mann war sofort einverstanden und wir begannen, Pläne zu schmieden worüber umziehen. In diesen Akt, als mein Mann nach Langzeitethels in benachbarten Staden sucht, erhielt ich ein SMS von einer unbekannten Nummer. Die Nachricht enthielt ein einzelnes Foto. Sams Krankenhausarmband, Dergenich, der waren Georges Entführung verschwunden war. Die Bildunterschrift lautet: braucht immer noch sein richtig Mama. Ich seit die Nachricht dem Sicherheitsdienst des Krankenhauses, der sofort sein Präsens rund Sams Zimmer verstärkt. Die Polizei verfolgt die Nummer zu einem mit Bargeld gekauftes Wegwerfhandy. Sie konnten nicht beweisen, dass Georgia es gesteckt hat, aber wir alle kannten die Wahrheit. Im Lauf der nächsten Tage treffen weitere Nachrichten ein. Fotos von Sam, die Georgia waren der Entführung gemacht hat, jetzt von mit Versterenden Behauptungen über ihr Bindung versen. Ein Seite in dem Outfit, das sie für Josh gekauft hat, mit dem Text, das aus perfekten den Kleidern, die sie führen. Mein Mann hat neue Sicherheitsapps auf unseren Telefonen und Laptops installiert. Wir haben alle unsere Passwörter gender und für alles die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert. Doch das Gefühl, beobachtet zu werden, blieb bestehen. Jedes Mal, wenn wir das Krankenhaus verließen, sucht ich den Parkplatz nach bekannten Gesichtern ab. Ein Wosch nach Georges Freilassung rief unsere Tochter aus dem Haus meiner Schwiegereltern entronnen. Jemand war gegangen Babykleidung vor der Haustür, mit Amerkungen und Josh's Großschwester. Die Handschrift war unkenntlich, doch die Botschaft war klar. Georgia West, wann sie Tochter wohnt. Mein Mann fuhr sofort los, sie abzuholen, während ich bei Sam blieb. Die 3-stündige Rundreise kam mir wie ein Ewigkeit vor. Ich ging im Krankenzimmer auf und ab, und schaut ständig auf meinem Telefon nach Neuigkeiten. Als sie endlich sicher zurückkehrten, klammert sich unsere Tochter in Michigan und fragt: Warum ist Tante Georgia so furchteinflößend? Die Polizei untersucht die Vorfall im Haus meiner Schwiegereltern, fand jedoch kein Hinweis auf eine Verbindung zu Georgien. Unbewies konnten sie nicht wegen Verstößes gegen die einstweilige Verfügung verhaften. Theodor Makoto schrieb in einem Brief, dass sein Client besträglich Beteiligung schlagt vor, das waren paranoid. Inzwischen hat Georgiens Social-Media-Kampagne intensiviert. Täglich tauchten neue Accounts auf, jeder davon verbreitet seine eigene Version der Ereignis. Sie hat sogar einen Blog mit dem Titel Das Herz einer Mutter, wo sie lang Beiträge über den Verlusters Baby schrieb, und darüber, wie sie es in Sam wiederfand. Die Kommentarbereich sind gefüllt mit Unterstützern ihr Geschichte glatt. Lokale Muttergruppen begannen, Partei zu ergreifen. Manch